A very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching. Welcome back to Vito Africa. This is Vito Lifestyle brought to you by Emmanuel Gona. Na leo tunarudi kama kawaida kwa SDGs, and today we're going to look at SDG 16, which is a goal for peace and justice. Remember that we have 17 SDGs, and SDG 16, of course, is one of those 17, which actually was adopted by the UN in 2015. And remember, the aim was to promote, rather to end poverty and protect the planet. Remember, you can always follow us on our social media platforms at Facebook at Vito Africa, Twitter at Vito Africa 1, and TikTok at Vito Africa. And of course, you can stream with us at Vito Africa on YouTube, so that we can share one or two things as we are carrying on with the show. So SDG 16, tumesema it's promoting the peaceful and inclusive societies. I think it is a timely SDG that we are looking at. Remember that as Kenyans tumekuwa tukiangalia zile trends ambazo zimekuwa zikisukumwa na political sides zetu, na zilikuwa kidogo zitupeleke ambapo maybe ingekuwa iko kando na SDG 16, of course, ya kupromote peace. Remember some of the people walikuwa wanaingia kwa demonstrations, hawakuwa wanaingia na kwa minajili ile ya kufanya hiyo demonstration, ama demonstration yao. I remember some guys here were talking of, we cannot talk of peaceful demonstrations kama tuko Kenya. Peaceful na demonstrations, those are two terms ambazo zinatakiwa zitumike tofauti in Kenya. So we are talking of promoting the peaceful and of course inclusive societies for the sustainable development. Most of the time you realize that vitu vingi venye huwa vinafanyika in most of the areas, unapata there are some, do we call them selected few people who are actually benefiting from almost everything. So unapata kama ni information, wao peke yao ndo wanapata hiyo information, the rest of the people wanabaki tu kama wako tu. Ndio ile yenye unasikia kwa these other social media platforms kwamba Emmanuel Gona, Vito Africa and 68 others. So the others, so unapata kuna hao wenye wako included. Hiyo ni inclusivity zenye tunaongelea za society. So you realize that kuna watu kidogo wako included katika either ni talks, decision making, vitu tu zote, but the rest wanakuwa tu considered kama others. So unapata most of the time wao hawaangaliwi ama hawaangaziwi kitu yoyote. Again, it is there to provide access to justice for all, and of course build effective, accountable and inclusive institutions at all levels. Remember the other day we were actually talking about these SDGs. We said the SDGs are here. Si za wazungu kama vile some of us normally tukisikia vitu kama hizo tunadhania these are for selected few. And of course that's why we have this SDG 16. See a selected few. This is for all the people. Because kama ni goal ya ku-end poverty, ni lazima poverty ishe kwa kila mtu. Si tu kwa watu wawili ama watu wangapi. So poverty lazima ishe kwa kila mtu, and that's why we have these goals. Remember, unaweza fuatilia hii podcast pale YouTube na ukapiana insights zako vile tunavyosonga, so that we discuss a little bit, ikuwe tu pia wewe unapiana information ile yenye unahisi kama tunaweza ongezea hapo kwa the SDG 16. But just before we go to that, I wish to share with you some a little information again on the same. So remember that when we talk of the global peace ukiangalia of late, that is now inaitwaje, statistics, and see statistics too ya the most recent statistics zenye tunaweza angalia, but it has been noted that since 1946, kabla most of you walikuwa hawajazaliwa, the world has been witnessing largest number of violent conflicts. Because we have conflicts.
if you are to look at Kenyans unajua wa Kenya kuna vile tunajua sisi we are a peaceful nation, a very peaceful country yenye any other country can always come to Kenya wakuja wa benchmark vile sisi ni watu wa peace, vile sisi na peace tuko tu pamoja pamoja. But as much as we are talking of matters peace, we understand that there are some communities ambao hawajui jua peace ni nini, because asubuhi wakiamka like ile recent case ile yenye ili happen kule you can help me remember that. Unapata jamaa wameingia mpaka hospitali, sijui wanaenda wakachukue jamaa wao pa. So unapata ni vita tu, jamaa wanapigana na maaskari kwa sababu wanataka kufanya kitu fulani. Again, we've been looking at some communities zenye the communities themselves too au wanapigana wao kwa tutasemaje faida yao wenyewe. Of course they know what they are doing, why they are doing that, because every time the government wanajaribu kuingilia kati wanapata sisi huku tutaambiwa kwamba that thing is sorted, iko hivi na hivi, but at the end of the day ukicheki kwa news utapata tu still bado hiyo kitu ni kama haijakuwa sorted, bado jamaa wanafanya nini, jamaa bado wanalipuana kulipuana, ambayo inakuwa kidogo ni noma sana. And so that is one of it that since 1946 we've always had that the violent conflicts, na hizo numbers zinapanda, and I've given you a very recent example yenye inafanyika tu Kenya. Again, a quarter of the global population lives in conflict affected countries. So you can imagine a quarter, robo mzima inaishi kwa nini, kwa place yenye yani ni shida tu, conflicts after conflicts. So you can imagine hiyo ndio balaa yenye tunakuwa tukipitia sisi kama tutajiita citizens. Sisi kama citizens tumekuwa tukipitia vitu kama hizo. So napata kidogo ni issue hiyo yenye iko. Kabla niendelee kupiana some other facts kidogo hapa, allow me to go through the comments ambazo tayari mpenzi mtazamaji umeweza kushare na sisi pale YouTube. I can see Samuel Kaingu is saying following, keep up the good work Danny Climate. Thank you very much. By the way, dear viewers, wale wenye hawajajua this is my new name. I'm Danny Climate, lakini hapa natumia Emmanuel Gona, but huko nje ukinipata kama Danny Climate ndio hiyo. Hii name nilibatizwa na one Samuel Kaingu, our very big number one fan hapa Vito Africa. So thank you very much Samuel Kaingu, and that reminds me of the samaki cookies. Bila shaka ushasikia kuhusu samaki cookies, and much of this information utaipata pale kwa social media handles zetu. Remember we've said on Facebook utatupata kama Vito Africa. We have a page there, Vito Africa. So go like the page and you'll get full information of whatever I'm going to share in the next few seconds. Again, you can also get this information kupitia kwa Twitter handle yetu at Vito Africa 1, and of course pale TikTok. By the way, TikTok utakuwa sasa unaona videos za kitu inaitwa samaki cookies. Kuna hashtag pale inasema Nzouta Mire. So on Friday 14th, this Friday, tutakuwa pale Kilifi kiwandani tukipiga cookies za bure. Cookies ambazo zimetengenezwa na samaki na mihogo ama cassava na fish. So tutakuwa pale kiwandani tukipiga samaki cookies na ni free. By the way, ni testing, hiyo ni 1 2 3 testing, tunajaribu mitambo. So ukifika pale utakuwa unazipata hizo bure kabisa, bure. Lakini pia beba chochote, kwa sababu ile jamaa pia anaitwa Frank Toya. Jamaa anaweza kupatia cookies moja ukaona iko tamu, ni cookie ama ni cookies moja. One of the two must be correct, So anaweza kupatia hiyo moja akaona ukiona iko tamu akwambia sasa nunua. So pia ukienda kukula cookies za bure pale, kumbuka kubeba pia ubebe na majirani ukiwanunulia. So thank you very much Samuel Kaingu. Samuel Haki, this talk is timely. Kudos Vito, thank you very much. Na naona kwa uzuri zaidi pale Vito Africa leo ikiwa ni siku ya Jumatano ni kama ni siku ya Masamuel, because Samuel Kaingu and Samuel Haki. Thank you very much. Benjamin Yeri anasema this reminds me of the Kenyan anthem, haki iwe ngao na mlinzi. Naam, haki iwe ngao
na mlinzi. We need to, by the way, you see most of these things, and that one again reminds me of something else that siku nyingine nilikuwa church nikasikia watu wakisema kuna kitu yenye watu wengi wamekuwa wakirecite wakiwa hata mashule, inaitwa kidogo niseme national anthem, ile ya Lord's Prayer. You see Lord's Prayer, kiambia mtu tuseme hii Lord's Prayer, ataisema amalize, but kuna line unaweza tajiwa, by the way unajua hii line hii ulisikia wapi, ukaanza kufikiria sana, simply because wakati mwingi tukirecite hizi vitu hatukui keen na kile chenye tunaongea. So I like it the way Benjamin Yeri hapa amesema haki iwe ngao na mlinzi. At least ameangalia akaona kwamba kwa line ya ile national anthem yetu sisi wa Kenya kuna kitu yenye inaingiliana na SDG 16. Congratulations Benjamin Yeri kwa kuja na hiyo. Rehema Kitsao, keep up good work Danny. Thank you very much Rehema. Thank you very much. Na Rehema ukujie zile cookies. Silas Kombe hapa amesema following meters from the studio nikiwa na samaki cookies kwa mdomo. Thank you very much Mr. Silas. And by the way, hii comment leo sitairudia sana. I remember one of my good friends aliniambia kuna comment ya mtu mmoja Mr. Silas, ikifikia hiyo comment you use a lot of energy. Sasa sijui sasa hivi utasema kwamba I am using a lot of energy because bado naregelea tu yeye. But thank you very much for following. Remember you can always share with us what you think about what we are discussing. Tunaangalia SDG 16 ambao ni ya kupromote, we are inasema promote or rather a goal for peace and justice, a goal for peace and justice. I don't know kila kitu yenye unafikiria when you hear of the peace ambao tunaongelea. Most of the time unajua peace, wakati mwingine tunaangalia tu peace tunafikiria pengine kama mimi na jirani yangu tuko fiti, hiyo story iko fresh. Kama ni watu wa mbali you tend not to care. But ni kurudisha tu some years ago baada ya elections fulani we had post-election violence. So most of the people thought that it is not affecting them in any way. But after some time like hata wacha to drop hiyo, Ukraine na Russia wakipigana, hapo ndio bei za bidhaa zilipanda. So unapata watu wamepigana mbali kabisa, kitu yenye unafikiria wewe it does not affect you in any way, but at the end of the day unasikia ma prices zimepanda. Kwa sababu gani? Ni hizo mavita zenye zimefanyika hivyo. There is another thing that I would really wish to share with you, a record, a certain record that 100 million people had been forcibly displaced worldwide by May 2022. You can imagine 100 million people. Unajua wakati tukiangalia million ili uione na weight kubwa na iangalia na pesa. So 100 million, but not the value of money now. People, vichwa hivi vya watu milioni 100 kufikia May 2022. Unajua tukisema 2022 pia inaweza kuwa ita make sense. 2022, just last year May, reports zinasema we had around 100 million people ambao walikuwa displaced worldwide. Kutumia nguvu kwa displaced, kuna mambo mengi yenye na displace watu, but remember as we are looking at matters peace and justice, remember hapa tunaangalia kuhusu nini? Stories of peace. So kuna vita mahali ili happen ikalazimu watu, baadhi ya watu wahame makwao waende kwengine kucheki what we call, inaitwaje, aslam ama ni kitu kama hiyo, aslam kizungu. So vitu za vita zinakuwa hivyo. Then remember nataka kupatia tu just bits of what the research has about this, because you see as we've been talking about this, tunasema tu kila siku that the SDGs ikiwa hivyo 17, mtu tunaangalia tu SDG yanasema maybe no poverty, climate action, unaichukulia sasa maneno mawili iko na issue sana, but remember hakuna kitu out of the 17 yenye itatoka nje alafu kuta hizo goals ziko zinakuwa achieved ama realized. Haiwezekani. Ni lazima hizo zote tuziangalia deeply na tuhakikishe sisi kama sisi, mimi kama mimi, wewe kama wewe, unajaribu kuipromote kivyo vyote so that we realize this. Remember hata Kenya tunaongelea kuhusu Vision 2030, si unajua?
na si vitu za kwamba tuanze kuzipostpone. Wakati tuna postpone vitu kidogo inakuwa na issues zenye zinatu affect sisi wenyewe. Another one, hiyo ipeleke bank sasa. A third of the world's population, mostly women. In fact, I've said just get a notebook and a pen. A notebook and a pen. Hii ni lazima uiandike. So a third of the world's population, mostly women. Wacha nirejelea hapa, mostly women. Andika underline hapo. Andika bold. A third of the world's population, mostly women, fear walking alone in the neighborhoods at night. Hiyo hata inaweza kuwa kitu yenye wewe sasa unaweza iongelea. Is that true, by the way? Is that true? A third of the world's population, ile population yote. Sasa hii angalia hata majirani wako wale wenye mko nao, a third of them wanaogopa kwenda wapi? Kuzunguka tu mtaani usiku. Na si ati kuzunguka tu usiku, especially women. Hiyo si mimi nimesema bana, hiyo ni research. Inasema especially the women wanaogopa kutembea usiku. Sio kama mpenzi mtazamaji, wewe views zako ni zipi? Is this true? Ama ni kitu yenye tu iliwekwa kuangalia? Unajua sometimes now women wanapenda, si wanapenda, but wao wanachukulia kana kwamba wanaonewa such statements zikipianwa. So just tell us through the section, the comment section pale. Is it true that a third of the world's population, especially the women, fear walking alone in the neighborhoods at night? Ikifika usiku, wamama na wasichana wanaogopa ile kuingia mitaani. Na si kuogopa tu, remember tunaongelea a goal for peace and justice. So si ati wanaogopa kwa sababu ni waogope, but kuna something hapo ya kudeal na peace na justice yenye inawalazimu wao wakose kufanya nini? Kukosa kutembea confidently usiku. I can see David Amani hapa anasema kati ya vitu vyote hii ya amani na haki ndio msingi wa maendeleo ya nchi yoyote ile. Amesema kati ya vitu vyote. Okay, thank you very much David Amani, but si unajua kwa SDGs pia si ati kuna moja yenye mezidi nyingine. Hii si kama Bible. Najua kwa Bible kuna commandment moja, I'm told hiyo sasa ndio kusema. But again you realize kwamba ukivunja commandment nyingine moja tu, ile nyingine yenye unahisi si yenye ni strong, bado utakuwa umechemka. So ni sawa sana umevunja zile zote zingine. So just the same thing that happens there, huko ni huko. But now we are talking of the SDGs. So kwa SDGs pia sijui kama tutakubaliana na David hapa kwamba ukivunja hiyo moja ama hii ndio kila kitu, ndio the killer SDG, kwamba bila hii. By the way, I can see that sense. I can imagine kuna watu fulani sometimes back, hiyo time ya post election violence, the PEV. That time I remember nilikuwa mdogo, lakini nilikuwa shule, high school. So you can imagine mambo ya shule yakatishwe, yani vitu vingi tu vinakatishwa hapo, inakuwa too boring. Ile lifestyle yenye umezoea kidogo it comes to inaitwa halt, inasimama pale. Ikisimama life inakuwa boring. Just the same case hapa time ya COVID, venye watu umezoea wewe ukiamka maybe unarauka unaenda una move from one county to the other, then ghafla umeambiwa no, hii county hautaenda mpaka 30 days zishe, ama kama utapita sijui mpaka ifanyike nini, and so it becomes something else. So I agree with you David kwamba ni one of the killer. Acha nitumie hiyo. Remember I've asked you a question. Do you think it's accurate kwamba a third of the world's population wanaogopa kutembea usiku, especially the women wakiwa peke yao? You can always share with us what you think. Can share with us what you think as we continue with our talk. So kuna kitu kingine hapa yenye hii kitu nayo bado imeingilia huko. You see, when we talk of peace inakuja tu sana tu ni kitu yenye mtu anaweza ibeba at a personal capacity. Yani yenye wewe if you know what peace is, what peace means unto you and your life, then most likely you will always promote peace. I don't know whether that's making sense. I mean, kama wewe haujui peace, hakuna vile utaielewa.
But wewe ukijua peace hauwezi allow na hauwezi furahia pahali popote pale peace ikuwe itatoka. So utajipata kivyo vyote lazima utajipata wewe una promote peace throughout. That is if you know peace. Now when it comes to justice, justice is something else. Justice is something else. Justice Kiswahili. Mtu akimbia pale kwa comment section ananiambia justice kwa Kiswahili kabla nilemewe na Kiswahili ku translate. But nimesema peace. Nataka hiyo justice Kiswahili kwa comment pale uniangushie sahi. Na pia ukumbuke kusema a third of the world's population ni ukweli kwamba mostly women wanaogopa kutembea usiku. Just around the places kwenye wanaishi, the neighborhood. Around their neighborhood. So hapo tu around ni ukweli kwamba wanawake wengi huwa wanaogopa kutembea usiku wakiwa peke yao. Na kama ni ukweli, si of course kutakuwa na sababu kwa nini unahisi ni ukweli. Kama si ukweli pia unaweza tueleza kwa nini unahisi si ukweli. Hapo tu kwa comment section faster alafu tusonge. Nimeona pale kwa comment section, thank you very much. Samuel Haki amesema not Samuel Haki, Sifa Kai, sorry, amesema Haki. Nimekumbuka ile jina ya Samuel Haki. So amesema haki, that is justice. So just before we dive into the haki, the justice part, it's a whole thing yenye most of the citizens kupata hiyo haki, kupata hiyo justice. That's something else ambayo sasa nataka tuiongele. But just before we get into that, remember to share with us your opinion, your views. Do you think that a third of the world's population, especially women, fear to walk alone during the night at just around their neighborhoods? Pale nimeona Wisecom TRP pale amesema true, they fear a lot, but some ladies wako na gangster spirits. Na akacheka pale amesema kuna magangster. Nakumbuka kuna mmoja yule wa kusema long live clan. Wewe unahisi pia ogopi kutembea. Ala pia nahisi huyo mwenye ametukomentia hapa leo, because she's the only lady na ni usiku. I think Rehema Kitao pia haogopi kutembea usiku. But watatuambia. Thank you very much. David Amani pia amerudi pale akasema haki, kumaanisha justice ni haki. So now when it comes to justice, nimesema justice ni kitu kingine tu tofauti pia. So justice, when it comes to justice, kuna kakitu kamoja hapa kenye ni ka fact yenyewe. Corruption is found in every region. Just that line. Corruption is found in every region. So if we can talk of corruption is found in every region, that line inatupeleka sasa not a matter of peace. Hii iko sana kule kwa justice. Though sometimes bado hiyo corruption inaweza tumika kwa peace. Remember kuna watu wengine ambao they are very ready, very willing to fund, si ndio? Kufund wale nimeona kule wanaitwa magangsters, wafund watu tu ili tu wakavurugi amani mahali. I know that one is possible. Ama pia tunaweza ita kama corruption. But mostly wakati tukiingia kwa stories za justice, hapa corruption hapa ndio kitu yenye inatuua sisi wote. Na corruption si ati iko tu maeneo yenye tuko peke yetu. But yesterday we were looking at the price of what? A tomato, nyanya moja, ile nyanya. Tomato moja tuliambiwa kuna pali walikuwa wamesema State House nyanya moja inauzwa 120. So one of the guys walikuwa pamoja hapo akasema watu akasema it's possible kwa sababu unajua inaweza kuwa inatoka mbali. Mwingine naye akasema I can see that sense kwamba kama inatoka mbali na kila akipita, kila jamaa akipita kwa askari roadblocks, kuna kitu anaangusha pale. So yuko karibaje ameangushia askari wakapi kipindi aingie wapi? Aingie State House apiare hizo tomato. So that's why hiyo bei ya tomato hapo inakuwa iko juu sana. So when we talk of corruption bwana, corruption imekuwa ikihinda sana stories za justice. Remember sometimes back tulikuwa tuna host mwanadada fulani hapa, tulikuwa tunaongelea masuala ya GBV, na tulikuwa tunaambiwa
unaenda una report case. Ukireport case, ile kipindi wewe upate ile haki, this is what we call the justice. Kipindi iamuliwe kwamba hii basi ilikuwa hivi na hivi, na kwa hiyo hii ilitakiwa kwa hivi na hivi, umechoka. But kuna watu, I'm certainly sure kuna watu sahi akitaka kuipata hiyo haki anainunua. That's corruption that we are talking about. Ambao tunasema hii corruption hatutasema kwamba iko place moja, tumesema it is in all regions. That is a research ambayo iko verified kwamba it is in all regions. All regions. So unapata kuna vitu zenye haziwezi run, lakini kuna mtu sahihi akitaka hiyo justice ambao I don't think hiyo ina deserve kuitwa justice, because if you're paying for it is ni haki yako kweli. Because ukiongelea haki, the following word yenye tafuta hapo ni yako. So haki yako. Do you think ni haki yako kweli kama utakuwa umeilipia? It doesn't make a lot of sense kwamba hii ni haki yako kama unailipia. Haki yako unatakiwa uipate bure kabisa, tena bila ile hizo mikato mingi, mara umeambiwa sijui ni ufanye hivi, kuja kesho fanya hivi, kuja hivi. Nikisikia corruption wanasikia kuudhika. Sometimes back nikitafuta my identity card, I wish hiyo time ningekuwa na smartphone, kuna mtu angevutwa kazi. Mmoja aliniambia sijui picha imeisha, sijui ni film imeisha, yet they were using digital cameras. Na niko sure ilikuwa si ati ni stories za memory. Alafu the next minute nikaambiwa kuja baadaye, akalala hapo nikimuona. But you realize kuna mtu ataenda hapo akamshikishe 250 bob, alafu afanyiwe. Wewe umeambiwa picha sijui na nini, mwenzako hapo anakuja anafanyiwa just the same thing. Do we really get the justice? Haki yetu tunaipata, na kama tunaipata vipi, wapi? Allow me to go back to the comment session. Tumeona David Amani pale amesema it's true, watu ni waoga sana. Huyu amesema ni watu hakusema tu ni specifically wale women kama research ilivyosema. Huyu amesema tu ni watu. Thank you very much David. Onesmus Gona pale amesema following. Thank you very much. Sifa Kaya amesema I think wanawake kuogopa kutembea usiku ni issue na perception ya community. Wanaweza tembea wenyewe, but sasa community itaonaje? Msichana ni yawe mwoga, ni yawe mwoga bana. Sifakai is bringing in something else here. Anasema it's just a thought kwamba si ati wao ni waoga, lakini wanapiga hesabu sasa wakitembea usiku. Sahi by the way, lakini ni ukweli. Sasa imagine umetembea usiku peke yako hivi, alafu unakutana na msichana peke yake. Unajua unaanza kupiga hesabu, huyu ni nani anatembea usiku hivi? So that's why Sifakai is saying here. Anasema community itacheki sasa, mbona anatembea peke yake? So si waoga as such. Ni ile tu watu watawaona kwa hivi wanatembea usiku. Thank you very much Sifakai. Hii kitu naona inanifurahisha sana. Leo watu wamekuja na perception fiti za kwamba si story za kwamba tu ni story tu hivi ni story ya kwamba ni jamii venye inacheki. Reshi Raquel ni gangster huyo, amerudi. Amesema congratulations Gona, you are doing this perfectly. Thank you very much. I appreciate you so much. Nimeongeza story ya pili. So much for always being the best. So thank you very much Reshi Raquel. Na wewe ni gangster kwa sababu you are kidogo nasema you are one of the ladies, lakini naona comments za ladies wawili. Wewe ni gangster, umeweza kutembea usiku pale Vito na ukacomment. Thank you very much na congratulations for staying with us up to this late. Tena karudi, this topic is so vital. We are walking blindly most of us because we really don't know our rights. Keep enlightening us. Thank you very much Reshi Raquel. Yeah, so nimesema mnanibamba sana. Najua hiyo story ya kunibamba, tukutane pale Kiwandani, Kilifi Kiwandani, tukipiga masamaki cookies. Remember samaki cookies zimeweza kutengenezwa ni mixture ya inaitwaje, cassava, mihogo na samaki. Leo nilikuwa pale nikapiga hapo. Ndio maana umeona Silas pale amekwambia yuko na stock. Ukihitaji tu just mpigie simu ama uone kama uta order through the Vito Africa social media handles.
na utakuwa unapata mzigo wako vizuri safi. Na jamaa anaitwa sitamtaja, anasema safi huyo, so unapata safi. So kuongezea ile ya corruption is found in every region. Unasema almost 1 in 6 businesses have received bribe requests from public officials. Hiyo pia kama wewe ushaipata, comment pia. Umeambiwa almost 1 out of 6 businesses lazima tu kuna bribe hapo imeitishwa from government officials. And by the way, recently nilikuwa na deal na watu pahali kidogo hivi kukutana na wao. Na wanakuambia there is this man ambaye alinipata mahali. So nikawa namconvince kitu chengine tofauti, ile right yake venye inafaa. Si Waswahili kule wanasema venye inafaa. So namwambia no, this thing inatakiwa kuwa ABCD. Akawa ana insist kwamba no, I cannot do that because last time I did that and I was asked to give 2,000 to those who were in charge. So it's like no. Sister is the last time, History is here last time. As much as you know what you deserve, ile kitu yenye unahisi kama ni haki yako, just go for it. Uache uoga kwamba sometimes back so and so did this and so you cannot do it because fulani alisema hivi. It's always healthy for you to try and make sure kila kitu inayokuwa straight. If you think kuna shida, wewe waambie, kwani watakupeleka wapi? Si unawaambia na mnamalizana na wewe unaenda ukienda. So si kitu ya kwamba ukue sasa unakaa ukiwa na uoga kwamba pengine naweza ongea hivi alafu watu wakasema hivi ama wakasema vile. So after kuconvince huyo mzee ni mzee, then 2 days later akafika hapo akiniambia sasa sahi I believe sasa kwamba hizi vitu ni kweli zinaweza patikana ukifanya hivi. So tusikuwe tu watu wa kuvunjika moyo kwamba unajua kwamba ukiwa na roadblock mahali lazima ukuwe na 50. Kuna ile design pia wewe unaweza enda ukamwambia hapana, si stories za 50 ni hivi na hivi na hivi. Usikuwe na ile woga kwamba wewe unajua askari kweli wewe, maana najua hapo mentality itakuwa wewe unajua kweli hawa watu. The research imesema 1 out of 6 wameitishwa. Acha ile ya kwenda kupeana, kuitishwa. By the way pia mimi ninge confess, but I can confess that was long time ago. 12 years ago. 11 years ago. Kuna mahali nilikuwa nimeenda tu kulipa bill. Imagine kulipa bill. Lakini nikapata hiyo queue mzee. Watu wengi kama kuanzia Mombasa pale mpaka Voi, wale watu wanajua hiyo distance. Hiyo ni line ya watu wanaenda kulipa bill. Ujue bill naenda kulipa si yangu, nimetumwa. Alafu ni time za job, uingie ni ulipe urudi job. So nikapiga hizi hesabu naona hapa nitaingia vipi? Nikapiga mbele huko, nikaenda regeshwa, nikarudi, nikaenda mbele, nikaregeshwa, nikarudi, nikaenda mbele tena. The third time sikutaka kusimama huko kwa line, nikajifanya na piga rounds up. Imagine I got a security officer pale akanifuata akaniambia nini mbona unakaa huko nini? Niambia mimi niko haraka sana, I must sort out this thing. Jamaa akaniambia nitolee, so nikamwambia iwezekani. 100 ya nini? Nikupelekee pale direct. Nikamwambia iwezekani, in fact hii kitu si yangu. So kuacha hiyo story ishie karibu. Nilipiana 50 bob. Nimekwambia ni 11 years ago, ilikuwa sikuwa najua haki yangu by the way. So nikapiana 50 bob. Within 2 minutes nimemaliziwa. But the problem is I felt very bad. Because imagine umepata watu more than 100 wako hapo wamesimama, alafu wewe unakuwa served mazee. Wewe uende zako. You are a nobody, only that you've used some coins up. So it feels very bad. So anytime you engage yourself in bribery, anytime you engage yourself in corruption issues, remember you are affecting a very good number of citizens. So si stories za kwamba wewe unapata hiyo service na uende ukienda. It's a matter of affecting hundreds and thousands of people at that particular moment. Kwa sababu if I was to imagine wale watu 100, kila mtu ako na familia ya watu 5 nyuma inawaangalia, those are 500 good people wenye mimi
nilienda nikawakatishia ile time yao ili mimi nisaviwe kinyume na ile yenye ilitakiwa. So it feels very bad, let us try as much as possible tujaribu tusiwahi apply stories za corruption, tujaribu tu, ni kujaribu, because najua sasa hii tukiangalia especially Kenyans, fellow Kenyans, wa Kenya wenzangu, najua tukifikia huko tu sasa ndio pale tunaanza kuambiana hey, sasa wewe hii Kenya bila hivyo utaenda wapi? Utaenda bro, utaenda sister, usijali. Allow me to go back to the comments about umezidi kushare na sisi mpenzi mtazamaji. Remember unaweza kuengage na sisi live pale YouTube, uweke comments zako pale na tutakuwa tunazipitia. Just you have any question, feel free to ask. Hata kama unataka kuuliza samaki cookies utazipata wapi na vipi, just feel free to ask. Ama ukikosa kuingia pale YouTube unaweza kutufuatilia kwa social media handles zetu. Facebook @Vito Africa, we have a page there. Nenda pale ukalike ile page na uengage zile posts zenye ziko pale. Twitter @Vito Africa 1 na pale TikTok @Vito Africa. Remember tumesema on TikTok utakuwa ukiona tukidance pale tukitafuna masamaki cookies. Sisi tayari tuko na stock kama Vito Africa. Stock ipo kama unahitaji, you'll always get tutafute na utajichukulia. Tuko na packages vizuri tu, tuko na za 100, 200. So ile yenye unataka tu, bili ni bili juu ya wale wenye watakuwa wanafuatilia. So James Kitao pale amesema great conversation, thank you very much James. Pia akasema listening, asante sana kwa kufuatilia na kusikiliza. Johan amesema your story reminds me of an episode katika program ya Njoro wa Uber where alikataa kupeana hongo and he paid it with his time. He spent a whole day kwa line. And by the way, ikifika kwa corruption, hiyo ndio story yenyewe inafanyika. So jamaa badala kuserve anaweza amua kupunish. I know hizo vitu happen. Si nimekwambia hata mimi nikutafuta ID venye kuna madha fulani hapo mahali. Siku moja nitakuja kumtag. Nitatafuta jina yake, I'll tag her. Aliniambia nenda niko busy alafu akalala. Hivi nikiangalia ni imagine si hata mtu aniambie pole haki, niambiwe pole. Akalala my friend. Mwingine akaniambia picha zimejaa. Alafu bado najishangaa kukaja jamaa wengine 3 hapo. Akawapiga picha nikiona bana. Yani you can imagine. Jamaa hii life hapo nje, sawa. Silas Kombe amesema corruption saa zingine we ajari cheke wazo. Haya sawa, asante. Silas amesema corruption saa zingine inasaidia. Leo mtaani tukelalagiza tena kaa jana. But kitu kidogo power ndio hiyo tukisubiri proper servicing kesho. Hey. Kidogo nisahau bwana mpenzi mtazamaji. We really apologize. Kwamba jana hatukuenda live. We really apologize. Ilikuwa nianzie na hiyo. But we really thank you again kwa kutuelewa, and I know that's why you are here today with us ukitufuatilia. Some technical nini hapa zilitupiga chenga. But Mungu na maombi yako mpenzi mtazamaji, si unaona tuko hapa tena tunafanya hii maneno. Mungu anasaidia. So thank you very much. James Kitao pale amerudi akasema corruption is not good. Sure, it's not good. It's not good. Hata kama sometimes inasaidia, it's not good. We must end it. Unajua the problem with corruption, unajua shida ya corruption tu ni moja, tuiongee tu ile venye iko. Ile service yenye utapewa ukipiana ile hongo, si ati haufai kuipata kama hujapeana. Unaweza pewa hata bila hiyo kupeana. Lakini kuna mtu jamaa anakukanyagia ili utoe tu. So anakutoanisha iwaje? Anakutoanisha hivyo. That's why kuna hizo vitu zenye zina happen. Na inanikumbusha, unaona ukiwa Nairobi pale River Road, kuna gari unaweza kuja ukaketi ukasema leo nimesafiri karibu bure. Umeambiwa kutoka Nairobi mpaka Mombasa. Jamaa wamekucheki ukwambia 2500, ukajifanya na bageni ulipe 2200. Alafu kiangalia receipt ya huyo mwenye mmeketi hapo next amelipa 1000. Alafu unaenda yote huko. Hiyo pia ni corruption, baada asifiti. Yani jamaa amelipa 1000, wewe umelipa 2200. Na mnaenda na hiyo gari moja, mtafika pamoja hivyo.
Mzee, corruption bana. Hiyo pia ni corruption. Iishe hiyo, iishe. Johanta pale amesema as much as hatutaki corruption, we need to devise a way ya kukubaliana nayo. Cause hii system ni ya majambas. Hey, jamaa. Mnataka kuni overpower hapa bwana. Tumesema corruption is not good. James Kitao, rudi pale useme tena corruption is not good bwana. Kwa sababu watu wanasema wana convince otherwise. Wamesema tujaribu, amesema tujaribu maybe tuiangalie nini kama vile askari wanaita ni chai ama ni kitu kidogo. Kuna majina tu mengi hapo. Au siku hizi nasikia unasema uangalie mzee. Sasa kuangalia mzee yupi? Mzee tunayejua ni hayati Jomo Kenyatta na yule mzee mwingine wa kuimba bango. The rest is stories za mzee tena. But sasa jamaa na kuintimidate unajipata tu umeingia box. James Kitao pale amesema na sasa dawa corruption ni nini? Okay, dawa corruption, that is asante kwa kuuliza hiyo swali. Bila shaka tutakuwa tunamalizia sasa na hiyo swali. Dawa corruption ni nini? Dawa corruption ni nini? That's what we are going to look at tukimalizia. But remember leo tulikuwa tunaangalia SDG 16 as tunakuja hapo tumalizie na hiyo dawa corruption. Tumesema SDG 16 ni stories za peace na justice, to promote peace and justice for all. Na tumesema it's basically to promoting peaceful and inclusive societies for sustainable development. Remember kuna mmoja pale nafikiri Samuel Haki ametuambia kwamba there is nothing, absolutely nothing that we can do if we lack the peace and justice. Whenever we're talking of fights, tukiongelea kuhusu conflicts, hakuna development yote inaweza fanyika. So for us to attain or achieve a sustainable development, we must ensure that we promote peaceful and inclusive society. Yani tuna muingiliano mzuri. Ni lazima, yani si tafadhali. Na bado tukasema we have to provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels. So napata story ya justice ndio pale kwenye tutakuwa tunakuja tukimalizia na kujibu ile swali ya James pale. Is it James? Yeah, story ya James tukirudi tukimalizia kujibu ile. Tumesema the moment wewe ukibribe, kuna mtu ambaye hana huo uwezo wa kufanya hivyo. So yeye na wale wengi pale utakuwa umewalimit kimpango na umewalimit pakubwa sana. Na wakati ukiwalimit ukumbuke pale kwenye umebribe encourage wale jamaa because sasa wamejua it's working. So napata ni kitu wenye wao watakuwa na mazoea nao. Wakiwa na mazoea nayo, wale wenye hawawezi kubribe they will never get hii kitu inaitwa justice. Hawatawaipata. So kujibu hii swali ya ending the corruption, in short ni let us not engage ourselves in corruption. Because corruption iko two way. Kuna yule mwenye anaitisha na kuna yule mwenye anapeana. Na tumejiingiza hali ya kwamba tuko kwa ile system. Ukiangalia kwa mfano wale jamaa wa matatu. Jamaa wakidrive wakifika kwa roadblock, hata si awaongeleshani by the way wale jamaa. Either angushe ama awekele pale kwa mkono jamaa shike. Hiyo story imeisha. Hakuna kitu. So kuna nika culture tu kamefanywa. So assuming sasa jamaa wa matatu wamekataa kupeana, so yule jamaa afanye chenye atafanya. So with time wakirealize jamaa wamebana, maybe watafikiria kitu kingine ya kufanya, maybe. But that way tutakuwa tumejaribu sana end. So corruption ili ishe, mimi na wewe tuhakikishe we do not engage ourselves kabisa kwa corruption. Kabisa kwa corruption. I would really love to end it there, but allow me to read these two comments because zimeingia tukimalizia hapo. So allow me to read these two comments, then we call it a day. Johanta pala amesema never walk alone. Hey. Ametaja watu wanyonge sana, never. Sawa, asante Johanta. And by the way, I hope James Kitao pia tumekujibu hapo. And mmeamua sasa comments mumimine wakati tumeamua tumalize. Silas Kombe amesema producer zima main switch, corruption si poa.
tusubiri kesho. Hey. Wewe hiyo inaitwa violence. Hiyo si violence, ni violence. Hatufai kuwa na power saa hii. Please let's put an end to corruption. Zima mitambo. Indeed, tufanye tu hivyo. Tufanye, let us be firm. As much as tunafikiria ni vizuri tufanywe hizi vitu haraka, ni vizuri tupate hizi vitu, but let us engage not ourselves in corruption. Ndio ifanye hivyo. Then allow me to end it with this comment from Onesmus Gona. Amesema kudos, hiyo mada imeweza. Asante sana, hadi wiki inayokuja kipindi cha Vito Lifestyle. Umekuwa wako Emmanuel Gona.